எதிர்கட்சிகளால் நாட்டில் எல்லாமே ஆளுங்கட்சி தவிர்த்து எதிர்கட்சி தான். நாட்டில் எல்லாமே எதிரி கட்சியாக பார்க்காதீர்கள், எதிர்கட்சியாக பாருங்கள். இந்த எதிர்கட்சி இருக்கான்ல, இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்காக என்னுடைய உரையை ஆங்கிலத்தில் வைத்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய தாய்மொழி தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு என்னுடைய உரையை மாற்றிக்கொள்கின்றேன் உங்களுடைய அனுமதியோடு. I pay my respects to all the eminent people in this wonderful gathering who have come from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and different parts of our country, and especially to the President of Lugi, Ayya Gurumurthy avargal, Secretary General Praveen avargal, Mr. Henry Chang, who was kind enough to come all the way from his home country, the current AFINSA chairman, the trustee of SNR, Sundara Ramakrishnan avargal, President Emeritus Venkata Subramaniam avargal, chairman of the event Jayachandran avargal, chairman of Lugi Trust Varadarajan avargal, அருமை சகோதரர் தினகரன் அவர்கள், சகோதரர் யுவராஜ் அவர்கள், சகோதரர் கண்ணன் அவர்கள், and to all the wonderful people who are here, I pay my compliments and respects to you. One of the wonderful Tamil author and a very inspiring orator, Marabin Maindan Muttaiya avargal just spoke before me. In his mellifluous voice, anybody who is listening to Marabin Maindan Muttaiya, to his voice in Tamil will know how beautiful our language Tamil is. We just have to listen to him for 10 minutes in his voice. I am extremely delighted to know Ayya Marabin Maindan Muttaiya avargal has compiled this book from English to Tamil, and today we all had the privilege of publishing வாடிக்கையாளர்களை வசப்படுத்துங்கள், written by and also the thoughts of the great P. Srinivasan Ayya avargal. And I had the privilege and honor of reading this book. This book was given to me about 2-3 weeks back. I went through the whole book. I read the whole book before coming here. It is only my bad luck I couldn't meet this great man when he was alive. But I had the privilege of writing about him sometime back in my Facebook and Twitter about this great man. This great man, he came to my attention in some form. There is a person called P. Srinivasan who has professionalized the whole insurance people, who has founded Lugi, an inspiring orator, a life coach, a motivational speaker, who is able to get the best out of human beings. When it came to me, I researched him. I wrote about him in my social media under the title called Ariyapadada Arisiya Manidargal. I made an effort to showcase some of the greatest human beings who voluntarily chose not to come out. Some people said, I'm not going to come out in the media limelight. And some, because of their unique profession, they were not known to other professions. So it was my great honor to introduce P. Srinivasan Ayya through my social media some time back, but only my bad luck I couldn't meet him. I also understand this meeting is also a somber meeting. After the passing away of P. Srinivasan Ayya, this meeting is happening. And the last meeting happened in Sri Lanka, and today you all have decided to go ahead with the meeting without the physical presence of Srinivasan Ayya, but always his blessings is there from the heavens to Lugi, from the energy I could feel when I came into this hall. Also, I like to apologize to some of our members. When I came in, they were trying to take a picture of mine. And only considering the seriousness of the meeting and giving respect to P. Srinivasan Ayya, I requested people not to take a picture when I came in. If somebody is hurt, I apologize to them. நான் உள்ள வரும்போது சில பேர் போட்டோ எடுக்கணும்னு சொன்னீங்க, வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தேன். காரணம் ஐயா பி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதற்காக மட்டும்தான் அப்படி சொல்லிவிட்டு வந்தேன். காரணம், இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக அவருடைய ஞாபகமாக இது நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எப்படி விருப்பப்படுகிறீர்களோ அதற்கு ஒரு விருந்தினராக நானும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒற்றை கருத்தில் நானும் இருக்கின்றேன். காரணம், ஒரு தலைவர் மறந்த பிறகு நடக்கக்கூடிய முதல் மீட்டிங் என்பது அந்த தலைவருடைய எண்ணத்தை இன்னும் ஆழமாக எடுத்துச் செல்வதற்கான ஒரு மீட்டிங்காகத்தான் எப்போ நான் பார்ப்பேன். இன்றிலிருந்து நடக்கக்கூடிய எல்லா மீட்டிங்காக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் கூட பி ஸ்ரீனிவாசன் ஐயாவுடைய தாட்ஸ், அவருடைய ரைட்டிங்ஸ், அவருடைய ஸ்பீச்சஸ், அதை இன்னும் ஆழமாக எடுத்து செல்லும் அளவுக்கு அந்த மீட்டிங் இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள். இங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும் கூட அதை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருக்கின்றீர்கள். அதற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதுதான் உலகமும் கூட. ஒரு தலைவர் வந்த பிறகு, once the leader is born, once the leader rises,
once the leader makes thousands and hundreds of thousands of other leaders, then naturally the leaders will fade away. And today it is that kind of an occasion where P. Srinivasan Ayyaji is no more as a leader, but he has created hundreds and thousands of leaders here. He has professionalized the whole concept and he has given his thoughts to all the people. I'm sure you all will rise up in the coming years as some of the greatest leaders in our insurance industry and go on to serve our poor people, people in villages, our agriculturists, people from different professions, different walks of life, and finally a great country of Bharat. So that I'm very sure, I completely believe the life insurance market or insurance market as a whole is only the tip of an iceberg. 1956, 9 years after our independence, we decided to nationalize the insurance companies. In the year 1956, when the government of India at that point of time decided to bring the Life Insurance Corporation Act on September 1, 1956, India had to do a miracle then. We had to consolidate 245 insurance companies at one shot. We had to consolidate a lot of provident societies into a single entity. And the government of India at that point of time, when the LIC came into existence, it has to put a seed capital of 5 crore. Nowhere in the world, by consolidating 245 insurance companies and certain provident societies, a behemoth, a large company was formed, with the government itself contributing a seed fund of 5 crore in 1956. So Life Insurance Corporation, it came under that circumstance. Till 2000, LIC had a free run for 44 years. It was a monopoly and no private sector entities was allowed. And LIC was the only company operating in the market serving our customers. If we again go back to the foundation of life insurance in our country, India, we can very well see the first life insurance company that was started in our country happened 207 years before. We are in 2025. The first life insurance company was started in 1818 by Vipin Das Gupta, the company called Oriental Life Insurance Company. It was only meant to serve the Europeans at that point of time in 1818. In 1870, which is 52 years after the creation of a company for the Europeans, a native company meant to serve Indians was created in 1870 as the Bombay Mutual Life Assurance Society. So it's a long history. And all the great people who are here, brothers and sisters who are inside this hall, and you are part of a long legacy starting in 1818, the native company in 1870, 1956, the merging of 254 entities, and 2025, very firmly we can say, you all associated with one of the behemoths of the world. And the Life Insurance Corporation is not a normal company. The market capitalization is $65 billion. It is the 17th largest company in the world. It is such big a company. If you look at the numbers and metrics, it is one of the best performing companies. Even now, with a lot of private insurance companies inside our country from 2000. We have SBI Life Insurance, again a government company. We have HDFC Life Insurance. We have ICICI Prudential. We have Max Financial, the other top 5, the other top 4. But if you look at Life Insurance Corporation, even now, it maintains 65% market share. It is not a joke. That a company 25 years after the country is open to a lot of private sector, that to many of these private sector companies, they bring money, the foreign capital, from different great companies across the world. Despite having huge number of money at your command, a premium they bring into the market, but still, Life Insurance Corporation is able to maintain 65% market share is only because of people like you. My long story, I want to cut it short and come to you because it is people like you. In my own village, I see a LIC person, an agent like you, walking into a village where none of us understand what is a life insurance, patiently sitting with us, explaining to us why we have to take life insurance. You have educated us. Your first job, all the wonderful people in this audience, you educate us. You educate a literate, educate an illiterate. It is not, in India, doesn't mean a literate people is knowledgeable and illiterate people is not knowledgeable. அங்கிருந்து உங்க வேலையை ஆரம்பித்து ஒரு கிராமமாக ஒரு வீடாக மக்களை சந்திச்சு படிப்படியாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்து இன்னைக்கு எல்லோருக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு பாதுகாப்பு அளித்து
லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தையும் வளர்த்து தாங்களும் வளர்ந்து எனக்கு இந்தியாவில் எல்ஐசி என்கின்ற ஒரு மாபெரும் நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றீர்கள் என்றால் அது முழு பெருமை இங்கு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு, குறிப்பாக லுங்கியில் அங்கம் வைக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் சாரும் என்கின்ற கருத்தை இந்த அரங்கத்திலே நான் வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். And I'm not going to stop there as well. And all these agents and all of you at a point of time, we need a leader to guide us. I'm a farmer. I'm a very proud farmer. So normally we do sheep rearing. In our farm also, when we have sheep, when my father and mother have this problem, there are 50-60 sheep, but it is not listening to anybody. We smartly see the 2 or 3 sheep which is the leader among that. We try to control the 2 to 3 sheep. அந்த ஷீப்பை பிடிச்சி கழுத்துல ஏதாச்சும் மாட்டுவோம், காலுக்கு கட்டு போட்டுடுவோம். அந்த ஒரு ஆட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது முழு ஆடும் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். வேலையை குட்டாது, வேலையை உடைக்காது, போகாது. ஆடாக இருந்தாலும் கூட அதற்கு ஒரு தலைவர் தேவைப்படுகின்றார். ஆடாக இருந்தாலும் ஒரு தலைவர், அது சொல்றதா எல்லாமே கேட்கும். ஒரு எலிபென்ட் பாத்தீங்கன்னா கூட்டமா வந்தாலும் ஒரு தலைவன் இருப்பாங்க. ஆனா நம் மனிதர்கள் ஆறறிவு இருக்கக்கூடியவர்கள், ஒரு முக்கியமான வேலை செய்பவர்கள். நமக்கு ஒரு தலைவன் தேவைப்படுகின்றான். சரி என்ன என்று சொல்வதற்கு ஒரு தலைவன் தேவைப்படுகின்றான். தவறு செய்தாலும் கூட முகத்துல நீங்கள் செய்வது தவறு என்று சொல்வதை தைரியமாக சொல்வதற்கு ஒரு தலைவன் தேவைப்படுகின்றான். இன்னைக்கு தலைவர்கள்னாவே நல்லது மட்டும் பேசுவாங்க, பூசாம அப்படியே பேசுவாங்க. நம்ம யாரும் கூட வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு பேசுவாங்க. அவங்க தலைவர்கள் கிடையாது. நல்ல தலைவர்கள்னா நம்ம செய்யற தப்பையும் சொல்லணும், சரியும் சொல்லணும். இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது எதிர்க்கட்சிகளால் நாட்டில் எல்லாமே ஆளுங்கட்சி தவிர்த்து மீது எதிர்கட்சி தான். நாட்டில் எல்லாமே எதிரி கட்சியாக பார்க்காதீர்கள், எதிர்க்கட்சியாக பாருங்கள். இந்த எதிர்க்கட்சி இருக்கான்ல,